Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et s'il vous plaît, m'avertir lorsqu'il restera 60 secondes, 1 minute, s'il vous plaît, pour que je puisse vous dicter ma conclusion. Bien, merci, Monsieur le Président. Nous voici rendus à l'étape du rapport sur le projet de loi C-44. C'est donc tout à fait approprié de discuter du projet de loi modifiant la loi sur le Service canadien de renseignement de sécurité et d'autres lois, bien sûr, puisque avec ce gouvernement conservateur, on est habitué, c'est jamais une chose à la fois, c'est tout le temps plein de choses à la fois, puis on regarde ça d'une façon un peu superficielle de temps à autre, et puis on passe à autre chose. C'est comme ça qu'ils nous ont habitués depuis 4 ans, depuis 3 ans et demi. Donc, ce qu'on va tenter de faire, c'est d'avoir une approche un peu plus holistique, justement, voir ça un peu avec un regard élargi, et pointer nos réflexions sur des choses plus précises. Moi, je suis toujours fébrile de voir les titres abrégés associés à leur projet de loi. Puis avec C-44, bien, on parle de loi sur la protection du Canada contre les terroristes. Fait qu'on oserait penser que justement, ça en amène large, mais qu'on va faire en sorte que C-44, eh bien, il n'y aura pas juste des dispositions comme ils ont été énumérées en ce qui concerne la protection des sources humaines. On penserait qu'il y en aurait un petit peu plus large. Puis on s'attend à voir le gouvernement offrir justement des ressources pour mettre en application ses bonnes intentions. Des ressources humaines, comme ma collègue l'a précédemment dit, financières et matérielles. Mais non, aucune action en ce qui concerne les ressources humaines, financières et matérielles. Aucune étude à savoir si la SCRS aura besoin d'aide supplémentaire pour mener à terme, mener à bien son mandat et sa mission. Sa mission qui est protéger les Canadiens et les Canadiennes et le Canada aussi. Le Canada. Puis les conservateurs, dans tout ça, avaient déjà prévu le dépôt du projet de loi C-44 avant même les événements du 20 et 22 octobre dernier. Le gouvernement affirme donc que le projet de loi vise à moderniser le Service canadien de renseignement de sécurité, mais moderniser en quelques pages, et en soulignant tout de même que la loi instituant le mandat de la SCRS n'a pas été modifiée depuis 30 ans. N'a pas été modifiée depuis 30 ans. Pendant ce temps-là, les groupes criminalisés, les criminels de ce monde, ont accès, eux, souvent à des ressources. Donc, il faut se mettre au diapason de ces ressources-là, qu'ils soient financières, humaines ou matérielles surtout. Si on travaille avec du matériel qui est dépassé, il est trop tard. On ne peut pas intercepter des choses en ce qui concerne la criminalité, surtout au niveau du terrorisme, si on n'est pas à jour dans le matériel, et je parlais surtout de la technologie des télécommunications et informatiques. Ça prend d'énormes ressources pour se mettre à jour, mais si les gangs criminalisés, les groupes terroristes, les criminels, les mafias de ce monde, eux sont à jour, il faut les suivre. Donc, ça prend des ressources. Et de toute évidence, tout est circonstanciel dans l'élaboration et la présentation du présent projet de loi. D'un océan à l'autre, les Canadiens et Canadiennes ont été touchés par les événements, ces événements qui ont troublé l'ordre public. Et le ministre l'a très bien compris et joué son rôle. Ses interventions à la suite de ces événements furent sur un de ces tons des plus monotones qu'on ne l'a jamais vu ici. On le sait tous que c'est des choses extrêmement touchantes qui sont survenues. Il a bien réalisé ce qu'il faisait en revenant avec ce projet de loi maintenant. Mais on dit qu'on va moderniser la CRS et on a un projet de loi avec 12 paragraphes en peine. Donc, ce qu'on veut avec C-44, c'est modifier les pouvoirs du SCRS, mais plutôt que de le soumettre à un examen rigoureux, les conservateurs ont précipité son adoption en comité en accordant que 4 heures d'audience aux experts indépendants. C'est une insulte. Parce que le fait de conférer ces nouveaux pouvoirs au SCRS sans surveillance adéquate comporte des dangers bien réels.
Plutôt que de mettre les choses au clair, ce projet de loi ouvre la voie à de nouveaux problèmes juridiques et pourrait bien être infirmé par les tribunaux, et c'est ce que plusieurs experts craignent. Donc, le projet de loi est inadéquat et par conséquent, nous ne pouvons l'appuyer nécessairement. Trop peu de témoins ont d'ailleurs prévenu que le projet de loi pourrait être inconstitutionnel dans sa forme actuelle et que les tribunaux pourraient nécessairement l'invalider. Parce que quand on parle de sécurité et de contrer le terrorisme, il faut parler des ressources encore une fois. Les conservateurs ont réduit le financement de nos organismes de sécurité publique durant 3 années consécutives à la hauteur de 687 millions de dollars. Juste la CRS subira des compressions de 24 millions de dollars. Et on n'a même pas analysé ce que ces nouvelles mesures coûteront ou demanderont de ressources supplémentaires. On est donc préoccupé par les conséquences des compressions sur la capacité du gouvernement d'exercer une surveillance adéquate de ces organismes qui verront à protéger les sources humaines. C'est important, ça. Là. Les sources d'information, bien entendu. Et quand on parle de ressources, il faut parler aussi des agences de l'Agence des services frontaliers, de la GRC, qui, elle aussi, doit faire face à des centaines de millions de coupures. Au-delà de par ces 680 millions, c'est plus de 350-400 millions. En coupures de toutes sortes. Et depuis son arrivée au pouvoir en 2011, le gouvernement a décidé d'ignorer cet aspect de notre sécurité nationale qu'est nos frontières. On a abandonné les agents des services frontaliers et les agents de la GRC à couvrir. Il y a une patrouille par jour dans mon comté pour 7 postes frontaliers qui couvrent 120 km de frontières. Plus de 80 km, c'est juste de la forêt et des chemins de terre un peu partout là-dedans. Donc, les travailleurs et les travailleuses qui s'affairent à la sécurité publique de notre grand pays doivent s'assurer de l'énorme tâche de la protection de nos frontières et points d'entrée avec les ressources moindres. Avec des ressources moindres, on veut s'assurer de protéger notre pays, si grand, si fier. Donc, c'est dans une atmosphère de quasi-abandon que ces agents-là, que ces travailleurs et travailleuses, s'affairent à leurs tâches. Et on sait comment c'est complexe et difficile, et que ces agents et agentes doivent user de tact pour mettre à profit leurs compétences et leurs qualités et les ressources qu'ils ont. Donc, expliquez-moi comment on peut parler d'un projet de loi sur la protection du Canada contre les terroristes sans mettre en place les ressources nécessaires à la protection de notre territoire. C'est inconcevable et surtout incompréhensible. Incompréhensible. Vous savez, le projet de loi qui modifie la loi sur le Service canadien de sécurité afin d'accroître la protection des ressources humaines du Service canadien de renseignement de sécurité aurait mérité une attention beaucoup plus sérieuse et aurait surtout mérité de faire ça dans un débat démocratique et de donner l'envergure que ce projet de loi aurait dû avoir. On n'a pas de CIA ici ou de MI5, MI5 comme ils les appellent. Donc, sur le dos de la SCRS, la GRC, nos agents de services frontaliers reposent un énorme fardeau en ce qui concerne la protection des citoyens et des citoyennes. Donc, justement, il y a une modification à la citoyenneté canadienne afin de permettre que la date d'entrée en vigueur des dispositions sur la révocation soit distincte de celle d'autres dispositions de cette loi. On aurait aimé porter plus d'attention là-dessus. Donc, en conclusion, Monsieur le Président, nous sommes extrêmement déçus que le gouvernement ait rejeté nos amendements, pourtant raisonnables. Et encore une fois, nous avions pourtant confiance en ce processus démocratique de la Chambre que le Comité de la sécurité publique et nationale puisse arriver à un consensus exemplaire. Car nous aspirons tous à un Canada empreint de justice, mais aussi souverain d'un pouvoir frontalier, car comme le dit si bien notre hymne, protégera nos foyers et nos droits. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Hochelaga. Merci, Monsieur le Président. Comme mon collègue me disait, les amendements ont été rejetés du revers de la main. Il y a même des témoins qui ont... Je n'étais pas au comité, mais j'apprends qu'il y a des témoins qui ont dit douter de la constitutionnalité du projet de loi C-44. Et il y avait un projet de loi du NPD qui aurait pu améliorer la situation. Mais ce qu'on risque de vivre, c'est qu'il va y avoir des querelles juridiques qui vont coûter cher aux Canadiens. Alors, qu'est-ce que mon collègue pense de tout ça? L'honorable député de Compton-Stanstead. Monsieur le Président, le gouvernement a la fâcheuse habitude de faire à peu près n'importe quoi qu'il pense correct et ensuite de reléguer ça innocemment à la Cour suprême. Il se dit, moi, je suis capable de réglementer, légiférer là-dessus, malgré, j'écouterai pas, je devrais faire fi des observations des experts. Et de toute façon, la Cour suprême va sûrement légiférer là-dessus, prendre une décision. Mais quelle erreur monumentale! Ça coûte, oui, ça coûte cher aux contribuables, ça, cette façon de faire. Parce qu'on en a plusieurs causes en Cour suprême encore qui doutent de la légitimité du gouvernement de faire les choses justes et correctes en ce qui concerne, cette fois-ci, en ce qui concerne la protection des sources humaines et surtout s'assurer que le Canada soit un pays où on pourra contrer le terrorisme d'une façon juste, équitable et aussi protéger surtout les droits des individus. Et à cause de ça, on s'en remet à la Cour suprême. C'est une façon honteuse et surtout c'est vraiment innocent de la part du gouvernement présentement. The honourable member for Compton-Stanstead. Thank you very much, Mr. Speaker. And please, could you let me know when I have 1 minute left? Thank you. So that I can tell you what my conclusion is. Mr. Speaker, we are at report stage of Bill C-44, and so it is appropriate to discuss this bill that amends the Canadian Security Intelligence Service Act and other acts, of course, because with this Conservative government, they never address only one bill at a time. They lump a number of bills together, and they just look at it superficially, and then they rush on to something else. They've gotten us used to that over the past 3.5 years. So we're trying to look at this a bit more holistically with a broader scope and to reflect on things that are more specific. I'm always eager to see the short titles that the Conservatives are going to give their bills. And with C-44, well, they call it the Protection of Canada from Terrorists Act. So now that's a very vast issue, and so one would think that Bill C-44 won't just have provisions as were listed, for example, the protection of human sources. We would think that the scope would be a bit broader, and we would expect to hear the government offer the resources needed to enact these good intentions. Human resources, financial resources, and material resources as well, but no, there was no action in this regard. No action with regard to these resources. No study was conducted to determine whether CSIS needs additional assistance in order to carry out its mandate and its mission, which is to protect Canadians and Canada as well. Canada. And the Conservatives had already planned to table this bill even before the events of October 20th and 22nd. The government, therefore, says that the bill seeks to modernize the Canadian Security Intelligence Service, just in the space of a few pages, and underscoring the fact that the act that incorporates the mandate of CSIS has not been amended for 30 years. But in the meantime, criminalized groups, the criminals of this world, have access to resources. So we have to be attuned to what those resources are, whether they be financial, human, or material. If we're talking about using material or equipment that is obsolete, well, then it's too late. You can't fight crime, especially terrorism, if
we do not have up-to-date equipment, and I'm talking especially about technology and information, rather computer telecommunications. It takes tremendous resources to modernize this kind of things because criminal gangs and terrorist groups and the mafia, they are updated. They have up-to-date technology. So we need resources for CSIS. And clearly, everything is circumstantial when the government drafted and presented this bill. From coast to coast to coast, Canadians were hard hit by these events that occurred in October. And the minister understood this clearly, and he played his role. His interventions and speeches after these events were very, very monotonous. We know that these are extremely emotional and touching things that occurred. He knew what he was doing, and that's why he came back with this bill at this time. And they say that they want to modernize CSIS, and it has but yet it has only about 12 paragraphs. So the government wants to modify the powers of CSIS, but instead of conducting a rigorous study of this bill, they rushed the bill through committee by giving only 4 hours of hearings to independent experts. That's an insult, because the fact of entrusting new powers to CSIS without adequate oversight brings up very real dangers. Instead of clarifying things, this bill paves the way to new legal problems, and it could well be overturned by the courts, and that is what many experts told us. So, this bill is inadequate, and therefore we cannot support it, Mr. Speaker. There are many witnesses who said that this bill could be anti-constitutional in its current form and that the courts could overturn it. Because when we talk about security and safety, Mr. Speaker, and when we talk about fighting terrorism, we have to talk about resources once again. The Conservatives cut the funding of our public safety agencies for 3 consecutive years to the tune of $687.9 million. The CSIS will undergo cuts of $24.5 million, and we don't even know how much these new measures are going to entail in terms of additional financial resources. So we are concerned by the consequences of these cuts on the government's ability to exercise adequate oversight of these agencies, which seek to protect us and to protect human sources. And when we talk about resources, we also have to talk about the Canada Border Services Agency and RCMP, which also has to deal with hundreds of millions of dollars in cuts. Now we're talking about $687 million, but for the RCMP it's some $350 million. And since it came to power in 2011, the government has decided to ignore this aspect of our national security, that is our borders. In fact, it is turning its back on CBSA and on RCMP officers. There is only 1 patrol per day in my riding for 7 border stations that cover 120 kilometers of border. Over 80 kilometers. It's just forest. So, Mr. Speaker, those who are responsible for safety in this vast country have to protect our border entries. They have to protect the whole country with less resources. So they'll have less resources, Mr. Speaker. And with less resources, we're supposed to be able to protect this vast country. So what that means is that we're abandoning these people who are responsible for these jobs. We know how complex and difficult these jobs are. We know how hard these people have to work with the resources they have. So tell me, Mr. Speaker, how can we have a bill to protect Canada against terrorism without
including the resources that are necessary to protect this vast country. It's just simply impossible to understand, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is an act to amend the Canadian Security Intelligence Service Act. And so it should have been more closely examined. It deserved to be debated democratically. It deserved to be given the attention that it merits. Mr. Speaker, we don't have an MI5 or a CIA in this country. And so our border officers have a huge responsibility when it comes to protecting citizens. Mr. Speaker, this also amends the Citizenship Act so that the coming into force of provisions relating to the revocation can happen on a day other than the day on which certain other provisions of the Act come into force. Mr. Speaker, we're supposed to be able to trust the democratic process, and the committee should be able to arrive at a consensus on this bill. We all want a country where there is justice. We all want a country with sovereign borders. We want a country that protects our rights and our homes, Mr. Speaker. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de The Honourable Member for Hochelaga. Thank you, Mr. Speaker. As my colleague said, our amendments were simply rejected out of hand. I wasn't on the committee, but I did learn that there were witnesses who appeared before the committee who challenged the constitutionality of this bill, and there were NDP amendments that could have improved the situation. Now there will be legal disputes that will be costly to Canadians. I'd like to know what my colleague thinks of that. The Honourable Member for Compton-Stanstead. Thank you, Mr. Speaker. Unfortunately, this government is in the habit of doing whatever it thinks is right and then just letting it get dealt with at the level of the Supreme Court. So it decides that it can regulate, legislate, it won't listen to what other people are saying, what experts are saying, because in any case, the Supreme Court will probably rule on it and come to a decision. But that's a huge mistake, Mr. Speaker. It is very costly for taxpayers to proceed in that fashion. There are all kinds of cases before the courts that deal with the legitimacy of what the government is doing. And in this case, we're talking about the protection of human sources and making sure that Canada is protected against terrorism, but in a fair way that ensures respect for rights here. And they're just passing it on to the Supreme Court. It's shameful, Mr. Speaker. Questions et commentaires.